Hi students, welcome. Welcome to BALAS Accountancy Special Classes. Today we are taking up another Account Standard 9, Revenue Recognition. Okay, so it has got two words, revenue and recognition. Recognition, of course, I have explained in the preceding account standards. Recognition is nothing but recording in the books of accounts. എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തുമാത്രം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചേർക്കാമെന്നുള്ളതിനാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റവന്യൂ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെൽ, revenue is the gross inflow of cash, receivables, or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise, from the sale of goods, from the rendering of services, and from the use by others of enterprises resources. Some students may get a bit puzzled. I will explain this term. Used by others of enterprise resources, yielding interest, royalties, and dividends. In other words, revenue can be defined in terms of inflow of economic benefits to an entity, such as cash or receivables or other consideration arising from its activities. Now, other consideration means non-cash assets such as property, inventory, or other physical assets that a company receives in exchange of its goods or services. For example, a company might provide consulting services in exchange for machinery or real estate. Consulting service ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാശും തരേണ്ട, റിസീവബിൾസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് തരുക, അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടി തരുക, അല്ലെ മെഷീനറി തരുക. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ അഥേഴ്സ് ഓഫ് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ്? ഈ ഒരു ടെർമിനോളജിയിൽ പല സ്റ്റുഡൻസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. It just means that revenue can be generated when other parties, that is external to the enterprise, make use of the resources or assets that belong to the enterprise. These resources could include things like property, equipment, intellectual property, or other services that the enterprise owns or controls. Okay, such as interest. What is interest? Is nothing but charges for the use of cash resources or amount due to the enterprise. Charges for the use of cash resources or amounts due to the enterprise. That is interest. Royalties. Charges for the use of such assets as know-how, patents, trademarks, and copyrights. Okay. Now, dividends. You know well what is dividends? These are rewards from the holding of investments in shares. Okay. Now please note that in an agency relationship, the revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, receivables, or other consideration. So, ഒരു ഏജൻസി ആണ് നിങ്ങൾ, ഒരു ഏജൻസി ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ കമ്മീഷൻ ഈസ് വാട്ട് റെലിവെന്റ് ഫോർ യു, നോട്ട് ദ ഗ്രോസ് ഇൻഫ്ലോ. സ്റ്റുഡൻസ്, ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യുവർ ബൈബിൾ. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെവർ ഓവർലുക്ക് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. റൈറ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ കൺസെപ്റ്റ്, അതിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ 1 സിഗാറ്റോ റൺസ് എ ഡെലിവറി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമ്മുണ്ട്. അതിൽ വളരെ നൈസായിട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വായിക്കും. ഓക്കെ, revenue is the backbone for any business. A higher revenue results in an increase in market share, higher prospects, and eventually an increased value of business. We will find that many startup entities are more focused to increase their market penetration and revenue without initially focusing on profitability. Therefore, it is critical to have a standard that guides how entities must recognize their revenue with respect to the amount and timing. I repeat, amount and timing.
in a particular accounting period. This is the objective of Accounting Standard 9. Please note that Accounting Standard 9 is mandatory for all the entities. Okay? This standard mainly focus on the timing of recognition. That is, when to record in the books. As far as the amount of revenue is concerned, the same is determined by agreement between the parties involved in the transaction. And don't be under the impression that this standard takes care of each and every revenue of various organizations. It is not like that. There are exceptions are there, exclusions are there. This standard does not deal with the following revenues. Revenue from construction contracts. We have Accounting Standard 7 that deals with it. Revenue from the hire purchase, lease agreements, etc. We have Accounting Standard 19 that takes care of it. Revenue from government grants and other similar subsidies. We have Accounting Standard 12. And revenue from insurance contracts of insurance companies. This is not done through any accounting standard. This is as per the regulatory requirements of IRDA. Well, if you want to know more about IRDA, IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. There is an act in this respect, IRDA Act of 1999. Here, actuarial valuation is done. Have you heard of this actuarial valuation? Have you ever heard of it? This is nothing but using actuarial methods and principles. It involves the application of mathematical, statistical, and financial theories to evaluate the long-term financial implications of uncertain future events. In fact, actuarial science itself is there. So there is no separate accounting standard for determining revenue from insurance contracts of insurance companies. It is done under IRDA regulatory requirements. Exclusion from revenue. And then exclusion from revenue, it means items not included within the definition of revenue for the purpose of AS 9. ഉദാഹരണത്തിന് sale of property, plant and equipment, that is PPE. Any realized gain on account of derecognition, disposal, etc. of PPE. ഉദാഹരണത്തിന് 10,000 രൂപയുടെ ഒരു ഫർണിച്ചർ 13,000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു, 3,000 രൂപ ലാഭം, ഒരു ഗെയിൻ അല്ലേ? പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗെയിൻ does not come within the purview of AS 9, right? അതിന്റെ AS 10 ആണ് അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നീട്. അതുപോലെ തന്നെ unrealized gain, example, appreciation in the value of fixed assets, mostly land. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാൻഡ് ഇപ്പൊ 18 ലക്ഷമായിട്ട് അപ്രിസിയേഷൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ ആ 8 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഗെയിൻ അല്ലേ? പക്ഷെ അതും ഇതിൽ വരില്ല, അത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 വരുള്ളൂ. ഓക്കെ. ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ. ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണം, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം. അയാൾ ചോദിച്ചു മടുത്തു. ഓഫീസിലോട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഫർണിച്ചർ ഞാൻ എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോവാം, ഇനി ഒന്നും തരണം. പക്ഷെ അത് ഒരു സെയിലായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയാണ് 2 ലക്ഷം ഇത് എനിക്ക് തരാനുള്ളത്, അതൊരു 50,000 തന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഒരു റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് 50,000 രൂപ. ആ 1.5 ലക്ഷം ഒരു സെയിലായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി വാല്യൂഷൻ. AS2 is there. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഓർ NRV, whichever is slower. That's the basic principle. അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് NRVയിലേക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണ്. ആ കുറച്ചെടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതൊരു സെയിലായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാമാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഫ്രം റവന്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 11 ഉണ്ട്. എഫക്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. അതിലെ ഉള്ള ചില ഗെയിന് ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഷനാണ്. അതിലൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡിഫറൻസ്,
റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചില ടെർമിനോളജി നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്നു മോണിറ്ററി ഐറ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് sold 1,000 units of goods at $75, totaling ₹75,000. വർഷം അവസാനം ഡോളറിന്റെ വില 80. So receivable, in other words, debtors increase. Yes, 11 stipulates this being a monetary item, it should be restated. ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി 80,000 1000 into 8. Actually, there's a gain of ₹5,000. But this gain or profit of 5,000 is not a yes-9 regulated revenue. It will go to FEDA, foreign exchange difference account, and from there to profit and loss account. So, yes-9 will not tell you the timing and criteria of recognition of this revenue. Okay? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു exclusion from revenue ആണ്. Now let us talk about the specific items in account standard 9. Sale of goods first. When do you recognize the revenue from the sale of goods? You recognize the revenue from the sale of goods when it fulfills the following conditions. That is transfer of, I repeat, transfer of risk, reward, and effective control. What is risk? It means who has the responsibility if the item goes into damage. Rewards, who has the right to utilize that product. Effective control, this is nothing but the position. ഇപ്പോൾ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ലോസ് ആവുകയോ ഡാമേജ് ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? റിവാർഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്? എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് the position, ആരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ട്രാൻസ്ഫർ the risk, reward, and effective control, you can take the sale and recognize the revenue by writing sale entry. Provided you don't have any uncertainty in receipt of consideration. You don't have any doubt on receipt of consideration whatsoever. You are confident of receiving consideration. Okay. So 2 points. First one, on transfer of risk, reward, and effective control. Second, no significant uncertainty involved with regard to consideration. When both these conditions are satisfied, we will recognize revenue. Well, this is general rule. But over a period of time, due to the development in the modern way of doing business, lot of things have changed. There are special orders. What are the special orders means, or what do you mean by special orders? A special order is typically a custom-made or specifically commissioned item. This item is not a part of regular stock or sale. It's made as per specific customer instructions. It's not easily sellable to someone else. I repeat, it is not easily sellable to someone else. Let's see what are all the conditions specified for special orders under account standard. Revenue can be recognized before delivery. I repeat, before delivery. That is not possible otherwise. No, normal case that is not possible. No, but here, as far as the special orders are concerned, revenue can be recognized before delivery if the goods are ready for delivery, if the goods are identified specifically to the buyer, if the customer has been billed, delivery is delayed at the buyer's request, and the buyer takes ownership or risk of ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ despite before delivery also, revenue can be recognized in case of special orders. Okay, എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടീഷൻസ്? The goods are ready for delivery. The goods are identified specifically to the buyer. The customer has been billed. Delivery is delayed at the buyer's request. I repeat, at the buyer's request. And the buyer takes ownership or risk of loss.
Now let us have a practical scenario in this respect. For example, a company manufactures custom-made turbine blades for one power company. The production is completed on 25th March. The buyer requests postponement of delivery till April due to site readiness. അല്ലേ, ചില സമയത്ത് സൈറ്റ് ഒന്നും റെഡി ആയി കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, ഹോൾഡ് ഓൺ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം. The company bills buyer on 26th March. Billing 26th March തന്നെ നടന്നു. Assume that the turbine blades are separately stored, marked with the buyer's name, and cannot be sold to anyone else. Here, the revenue can be absolutely recognized in March itself. Okay. ഇതുപോലത്തെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തറവായിരിക്കും. Well, students, I believe videos that don't exceed 20 minutes are more effective for your learning. So the remaining part of AS1 will be covered in my next video or videos. Till then, take care and see you soon.